Praddatur Yashodanandana Radhajanaranja Yamunatiravanachare Yamunatiravanachare Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sri Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauram Nitai, Gauram Nitai, Jaya Gauram Nitai, Jaya Gauram Nitai. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Isi Gaurandai ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanand. One time I hear Sasvarupa Maharaj, he said, on the beginning we studying the scripture, Vedic scripture, and we memorize many slok. సత్స్వరూప్ మహారాజ్ అని ఒక మహారాజ్ ఉన్నారు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, మనం ఆరంభంలో శాస్త్రాలు చదువుతాము, కొన్నిసార్లు శ్లోకాలు కూడా కంఠస్థం చేస్తాము. But after we overcome 60 years, 70 years, 75 years, and we start to forget it. అయితే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ 60, 70, 75 అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేర్చుకున్న శ్లోకాలు మర్చిపోతాము. And on the end, we have difficulty to remember something. చివరిలో ఇక గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా కష్టం అవుతుంది. But remain only the faith. అయితే ఒకటైతే ఉండిపోతుంది, ఏంటంటే విశ్వాసం దృఢంగా ఉంటుంది. When I hear that, I think much about. But that is true. That is like that. అది వాస్తవం, అది నేను కొంచెం దాని గురించి చింతన చేశాను. When we reach in advanced age, start to forget many quotation, many topic, many text, many mantras. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ మనం నేర్చుకున్నవన్నీ కూడా చాలా ప్రస్తావనలు కానీ ముఖ్యమైన అంశాలని ఏవైతే అనుకున్నామో, నేర్చుకున్నామో, గుర్తుపెట్టుకున్నామో క్రమక్రమంగా మర్చిపోతాం. అయితే విశ్వాసం మాత్రం ఉంటుంది అలా. But the faith is one quality of the soul. ఇది కారణం ఏంటంటే ఈ విశ్వాసం అనేది ఒక గుణం, ఆత్మ యొక్క గుణం. So that is always there. అదొక్కటి మిగిలి ఉంటుంది చివరి. Even if you reach on the age of 200 years, the faith is always there. నువ్వు 200 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పటికీ విశ్వాసం అయితే అలా ఉండిపోతుంది నీకు. One time I was with Guru Maharaj, Lokanath Swami Maharaj, and someone come and asked Guru Maharaj, he asked, why, how is that? Why on the last 20 years
many spiritual masters fall down. ఒకసారి నేను శిల లోకనాథ స్వామి గురు మహారాజ్తో ఉండగా ఒక భక్తుడు వచ్చి గురు మహారాజ్ను అడిగారు, గురు మహారాజ్, కొంతమంది సన్యాసులు గురువు స్థాయికి వచ్చినప్పటికీ 20 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటికీ ఎందుకు మళ్ళీ దారి తప్పుతారు? And Guru Maharaj say, is one question of faith. గురు మహారాజ్ ఒక్కటే సమాధానం చెప్పారు, ఒక్క పదంలోనే, అది విశ్వాసానికి సంబంధించిన అంశము. Sometimes faith is not developed. కొన్నిసార్లు తగినంత విశ్వాసము అభివృద్ధి చెంది ఉండదు, Not enough developed. సరిపడ్డంత విశ్వాసం ఉండదు. For example, some devotees join our society and he have attraction to play meridanga, for example. కొన్నిసార్లు భక్తులు చేరుతారు, మృదంగము ఇటువంటి పరికర వాయిద్యాల మీద ఆసక్తితో చేరుతారు. And he remain and every day he try to play meridanga. చేరుతాడు, ప్రతిరోజు మృదంగం వాయిస్తూ ఉంటాడు. After 2-3 years, the others say he play very good meridanga. 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత అందరు చెప్తారు, ఇతను బాగా వాయిస్తున్నాడు అని. And now after he start to study in slok, Bhagavad Gita slok. So after few years, the devotee say he know very much slok. అదేవిధంగా ఎవరైనా శ్లోకాలు బాగా నేర్చుకుంటుంటే భక్తులందరూ చెప్తారు, ఇతను బాగా నేర్చుకున్నాడు శ్లోకాలు. But that is always external. అయితే ఇది ఎంత బహిరంగం అని చెప్పచ్చు. And one day he become a spiritual master. ఒకవేళ అతను ఆ విధంగా కొనసాగితే ఆధ్యాత్మిక గురువు కావచ్చు. And the devotee say he's very, very important spiritual master. చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా కూడా పరిగణించబడతాడు. And one day he disappear. ఒకరోజు అదృశ్యమైపోతాడు. Yeah, because the faith was not developed. కారణం ఏంటంటే విశ్వాసం ఇంకా అభివృద్ధి చెందలేదు. The situation was, I am good player, mridanga. అక్కడ అతనికి ఏముందంటే, నేను బాగా వాయిస్తాను మృదంగం, I am expert in Bhagavad Gita slok. భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్పడంలో నేను నిపుణుణ్ణి. Yeah, and that go on, but is external. ఇవన్నీ కొనసాగుతుంటాయి, ఇవన్నీ బహిరంగం అని చెప్పవచ్చు, భక్తికి బహిరంగం. And one time he disappeared, and the devotee asked why he disappeared. ఒకసారి ఉన్నట్లుండి అదృశ్యమైపోతాడు. భక్తులు అడుగుతారు, ఏమైంది ఆయనకి, ఉన్నట్లుండి వెళ్ళిపోయాడు. He disappeared because the faith was not developed. కారణం ఒకటే, శ్రద్ధ తగినంతగా ఇంకా ఎదగలేదు. Faith is very important. It's quality. Faith is quality. ఈ శ్రద్ధ అనేది, It's quality of the soul. ఈ విశ్వాసం అనేది ఆత్మ యొక్క గుణం. But that must to be developed. దాన్ని అభివృద్ధి అదే అభివృద్ధి కావాలి. On the last near about 40 years, I saw different devotees, different ideas, different situations, so many. నేను గత 40 సంవత్సరాలుగా చూశాను, వివిధ రకాల భక్తులు, వివిధ రకాల ప్రణాళికలు, వివిధ రకాల చింతన, వివిధ రకాల భావన. I saw also some devotees want to be alone somewhere, then purchase one, how do you say, this kind of vehicle, trailer with a shower and everything there, and stay there because he want to become expert in Shastra. కొన్నిసార్లు భక్తులు ఏకాంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. 4 చక్రాల మీద ఉండేటువంటి, అదే వాహనం మీదనే ఒక చిన్న ఇల్లు లాగా ఉంటుంది, అటువంటిది కొనుక్కొని వాళ్ళు దూరంగా వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే నేను చదువుకోవాలి, శాస్త్రాల్లో మంచి నిపుణత సాధించాలి అంటారు. We don't see anymore him. He's always there in the trailer.
వెళ్తాడు, తర్వాత ఎప్పుడు కనిపించాడు. ఇక Studying. చదువుతూ 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 కనిపించకుండా వెళ్ళిపోతాడు. Who told you to do that? నీకెవరు చెప్పారు ఆ విధంగా చేయమని? This is the question. ఇది ప్రశ్న. Who told you to do that? నీకెవరు చెప్పారు అది చేయమని? The mind. మనసు చెప్పింది. His mind programs. అతని మనసులో వచ్చిన ప్రణాళిక అది. Krishna consciousness, I get instruction, I follow the instruction. కృష్ణ భక్తి అంటే నాకు ఆదేశం వచ్చింది, అనుసరిస్తాను. Don't try to make personal mind programs. కాబట్టి వ్యక్తిగత మానసిక ప్రణాళికలు వేసుకోవద్దు. So for that it's not easy, because it's so many different minds programs. అయితే ఇది అంత తేలిక కూడా కాదు. ఎందుకంటే మనసులో వివిధ రకాల ప్రణాళికలు వస్తుంటాయి. Yeah. So for that Sharada is the quality of the soul. కాబట్టి ఇది రావాలంటే నీకేం కావాలి? శరణం అంటే నిన్ను సమర్పించుకోవాలి. ఇది ఆత్మ యొక్క గుణం. When there is the soul, there is Sharada. ఆత్మ యొక్క లక్షణం శరణు పొందడం. More developed or less developed. అయితే ఆ శరణు అనేది అధికంగా ఉందా, కొంచెం తక్కువగా ఉందా అనేది తేడా కూడా ఉంటుంది. One cow coming there 7:30. 7:30కు రోజు ఒక ఆవు వస్తుంది ఈ గేటు ముందరికి. So someone go and give chapati. ఎవరో ఒకరు వెళ్ళి చపాతి ఇస్తున్నారు అనుకోండి. And tomorrow he come again and someone go and give chapati. రేపు కూడా వస్తుంది, మళ్ళీ చపాతి ఇచ్చారు అనుకో దానికి. And he come every day there 7:30. ఇంకా ప్రతిరోజు రావడం మొదలు పెడుతుంది ఆ సమయానికి. Because he have faith, there will get chapati. దానికి నమ్మకం కలిగింది, వాళ్ళు నాకు చపాతి ఇస్తారు ఆ సమయానికి. So what is the soul is always Sharada. కాబట్టి ఆత్మకు యొక్క లక్షణం ఏంటంటే More developed, less శరణు developed. పొందడం. అయితే అది అధికమా అల్పమా ఉంటుంది. But there is one process, Shraddha is to develop the Shraddha is necessary sadhu sangha. కాబట్టి శ్రద్ధ ఎలా పెంపొందించుకోవాలి అంటే సాధు సాంగత్యం తప్పకుండా అవసరం. And there is bhajana kriya. అక్కడ భజన క్రియ ఉంటుంది. Bhajana kriya, they start to develop faith. భజన క్రియ ద్వారానే మన యొక్క విశ్వాసం క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. And their next step is anartha nivritti. భజన క్రియ తర్వాత దశ ఏంటంటే అనర్థ నివృత్తి. Start to delete all the anarthas. మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి అనర్థాలు క్రమక్రమంగా తొలగిపోతుంటాయి. And reach in nishtha. తర్వాత దశ నిష్ఠ. Nishtha mean fix. నిష్ఠ అంటే స్థిరంగా ఉండిపోవడం. By purify anarthas, become fixed. హృదయంలో ఉన్న అనర్థాలు తొలగిపోవడం వల్ల స్థిరత్వాన్ని సాధిస్తాం. And when he become fixed, he get ruchi. ఆ స్థిరత్వం వచ్చిన తర్వాత దశ రుచి. Ruchi is another level of faith. రుచి అనేది మరొక దశ. ఇది Field test. దానిలో మనకి కావాలి, ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది. Field test. Next step is asakti. తర్వాత దశ ఆసక్తి. So faith will be developed and reaching Baba.
ఈ విధంగా వివిధ దశల్లో ఈ శ్రద్ధ లేదా విశ్వాసం అనేది పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఒక భావస్థాయికి వస్తుంది. Bhava and prema is not much different. భావ ప్రేమ వీటికి పెద్ద వ్యత్యాసం అయితే లేదు. The example is Bhava is the rising sun, భావ అంటే ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు, and prema is the sun on the top. ప్రేమ అంటే మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు సూర్యుడు తలపైకి వస్తాడు. So the faith be developed from sadhu sangha. మరి ఈ విశ్వాసం ఎలా పెంపొందుతుందంటే సాధు సంఘం ద్వారానే. According with the scripture, when someone is in bhava, prema, he cannot follow. శాస్త్ర ప్రకారం చూస్తే ఒక వ్యక్తి భావ మహాభావ ప్రేమ స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా పతనం చెందేది ఉండదు. That is right in Bhakti Rasamrita Sindhu. ఇది భక్తి రసామృత సింధులో ఉంది. Yeah. But we give also other examples. During the time you are in the material world is always danger. అయితే మనం కొన్నిసార్లు ఉదాహరణ కూడా చెప్తాము. నువ్వు ఏ స్థాయికి ఎదిగినా కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు ప్రమాదం ఉంటుంది. Danger means born again. ఇక్కడ ప్రమాదం ఏంటంటే మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి. We have the sample of Bharat Maharaj. మనకి మంచి ఉదాహరణ భరత్ మహారాజు. He was in bhava. ఆయన భావస్థితిలో ఉన్నారు. Yeah. And one day he became attracted by one deer. ఒక జింక పిల్లకు ఆకర్షితుడయ్యాడు. He became attached with the deer. ఆ జింక పట్ల బంధం పెంచుకున్నాడు. But you cannot go to Vaikuntha. You cannot go to Krishna Loka with no any attachment. కృష్ణలోకానికి వెళ్ళాలంటే నువ్వు వేరే బంధం ఉంటే వెళ్ళలేవు అక్కడికి. So one day he got to one accident, fall in the mountain and leave the body. చిన్న ప్రమాదం సంభవిస్తుంది. ఆ సమయంలో అతని శరీరం వదిలేస్తాడు. And the last remember was the deer. ఆ గతంలో చేసిన సాధన అంతా కూడా మర్చిపోతాడు అక్కడ. ఆ Like క్షణంలో that he born like deer. మళ్ళీ జింకగా జన్మించాల్సి వచ్చింది. So that means even in these levels, usually in Bhava and Prema, no, the devotees don't fall. But there is some example they can fall also. Yeah? సర్వసాధారణంగా భావ ప్రేమ స్థాయికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక పతనం చెందేది ఉండదు. అయితే ఇటువంటి ఉదాహరణలు ఉన్నాయి, అవకాశం ఉంది అని చూపెట్టడం కోసం. Chitraketu Maharaj, he was not in Bhava, he was in Prema. చిత్రకేతు మహారాజు భావ స్థాయిని కూడా అధిగమించి ప్రేమ స్థాయిలో ఉన్నారు. Yeah. And one time he met Shiva. Shiva was with other sage, and Parvati was sitting the left. అతను చూస్తాడు, ఒక చిత్రకేతు మహారాజు శివుడి ఒళ్ళో పార్వతీదేవి కూర్చొని ఉన్నది. Chitraketu and Shiva, all the two was in Prema. శివుడు చిత్రకేతు మహారాజు ఇరువురు ప్రేమ స్థాయిలో ఉన్నారు. So then joking, అక్కడ then in transcendental level. వాళ్ళు దివ్య స్థాయిలో ఉన్నారు, ఒకరి పట్ల ఒకరు హాస్యమైన సంబంధం కలిగి ఉన్నారు. And Chitraketu say, look, the great sage with one woman sitting the left. చిత్రకేతు మహారాజు శివుడిని చూసి, చూడు చూడు ఒక గొప్ప సాధువు ఒళ్ళో స్త్రీని కూర్చోబెట్టుకొని ఉన్నాడు అని. So Shiva, he was also in transcendental level. శివుడు కూడా దివ్య స్థాయిలో ఉన్నాడు. But Parvati, she become angry. పార్వతికి కోపం వచ్చింది. And she told Chitraketu, I curse you to born again. ఆమె శాపం పెట్టింది, నువ్వు మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి నువ్వు. And by this course, Chitraketu born like Britasura. ఆ శాప ఫలితమే వృత్రాసురుడిగా జన్మించాడు. And have to experience one more life. అక్కడ మరొక జన్మ అనుభవించవలసి వచ్చింది.
On the end, he fighting with Indra, and he understand this is the last fighting, and he after that he go back. He understand. ఇంకా చివరిలో ఇంద్రుడితో పోరాటం చేశాడు. అయితే అతనికి తెలుసు ఇదే నా చివరి జన్మ అని. But he was obliged to live one more life. అక్కడ చూడండి మరొక జన్మ జీవించవలసి వచ్చింది అతనికి. So during the time we have in the material world, there is always danger. సో దీని నుంచి ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు ప్రమాదం అయితే ఉంది. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we read about faith. మనం ఈరోజు శ్రద్ధ The 17th chapter, 17వ అధ్యాయం slok 3. 3వ శ్లోకం. Is there? ఎస్ 73. It's okay? We start by the word in Sanskrit. Sattvanurupa సత్వానురూప sarvasya సర్వస్య sharada శ్రద్ధా bhavati భవతి bharata భారత sharada శ్రద్ధా mayah మయః ayam అయం purushah పురుషః yah యా yat యత్ shradah శ్రద్ధా sah సా eva ఏవ sah సా. Sattvanurupa sarvasya సత్వానురూప సర్వస్య sharada bhavati bharata శ్రద్ధా భవతి భారత Sradamayo yam purusho శ్రద్ధామయోయం పురుషో yo yat shradaha saivasaha యో యశ్రద్ధ స ఏవ సః. Sattvanurupa sarvasya సత్వానురూప సర్వస్య sharada bhavati bharata శ్రద్ధా భవతి భారత Sradamayo yam purusho శ్రద్ధామయోయం పురుషో yot shradaha sa eva saha యా శ్రద్ధా స ఏవ సః. Sattvanurupa sarvasya సత్వానురూప సర్వస్య Shrada bhavati bharata శ్రద్ధా భవతి భారత Sradamayo yam purusho శ్రద్ధామయోయం పురుషో yot shradaha sa eva saha యో శ్రద్ధా స ఏవ. సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధః స ఏవ సః. శ్రద్ధ స ఏవ సః. ఇంకొక చెప్పండి. Bolo. సత్వానురూప సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో శ్రద్ధామయోయం పురుష యో యశ్రద్ధ స ఏవ సః. యో యశ్రద్ధ స ఏవ సః. సత్వానురూప సర్వస్య సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో శ్రద్ధామయోయం పురుష యో యశ్రద్ధ స ఏవ సః. శ్రద్ధ స ఏవ సః. సత్వానురూప
श्रद्धा भवति भारत श्रद्धानुयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सा श्रद्धा भवति भारत श्रद्धोमयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धा स एव सा Matasis? सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सा सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धा स एव सा सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धा स एव सा Sattvanurupa. సత్వానురూపా According to the existence. హృదయ స్థితిని అనుసరించి Sarvasya సర్వస్య of everyone. ప్రతి వ్యక్తికి Shraddha, faith. శ్రద్ధ Bhavati, భవతి become. అగుచుండును Bharata, భారత O son of Bharat. ఓ భరత వంశకుమారా Shraddha, శ్రద్ధ faith. శ్రద్ధ Maya, మయా full of. కూడినవాడు Ayam, అయం this. ఈ Purusha, పురుష living entities. జీవుడు Yaha, యహ who. ఎవరు Yat, యత్ having which. ఎలా Shraddha, శ్రద్ధ faith. శ్రద్ధ Saha, స das. ఇలా Eva, ఏవా certainly. నిశ్చితముగా Saha, స he. అతడు Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. O son of Bharat, according to one existence under the various modes of nature, one evolve a particular kind of faith. The living being is said to be of a particular faith according to the mood he has acquired. భావము ఓ భరతవంశ కుమార మానవుడు వివిధ ప్రకృతి గుణముల యందలి తన స్థితిని అనుసరించి సంబంధితమైన శ్రద్ధను పొందుచుండును అతడు పొందిన గుణములను అనుసరించి అతడు ఒకానొక శ్రద్ధను కూడి ఉన్నాడని చెప్పబడును. It's important to understand this technique point. The living being is said to be of a particular faith according to the mood he has acquired. ఇక్కడ ముఖ్యమైన అంశం గమనించవలసింది ఏంటంటే జీవుడు ఎటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అనే దానికి ఎటువంటి గుణ సంపర్కంలో ఉన్నాడో చూడాలి. We perform material activities, we perform one future. In this future, we get a reaction of what we do previously.
మనం గతంలో చేసి ఇప్పుడు చేస్తున్న దానికి భవిష్యత్తులో దాని ఫలితం పొందుతాము. గతంలో చేసిన దానికి ఇప్పుడు ఫలితం పొందుతున్నాం. And by this guna influence, we can have more or less faith. అయితే ఈ గుణ ప్రభావం వల్ల మనకి అధికము లేదా అల్పము విశ్వాసం పొందుతాము. But anyway, if you're born with less faith or much faith, the faith is always possibility to develop in sadhu sangha. అయితే నువ్వు అల్పమైన శ్రద్ధతో జన్మించావా అధికమైన శ్రద్ధతో జన్మించావా అనే దాంతో సంబంధం లేకుండా సాధు సంఘంలో ఉంటే తప్పకుండా నువ్వు శ్రద్ధ లేదా విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవచ్చు. Krishna say particular faith according to the mood he has acquired. అయితే అతను ఉన్న గుణ సంపర్కాన్ని అనుసరించి అతనిలో దానికి సంబంధించిన విశ్వాసము పెంపొందుతుంది. In the purport we read, everyone has a particular type of faith, regardless of what he is. ఇక్కడ మానవుడు ఎటువంటి వాడైనను అతడు ఒక ప్రత్యేక శ్రద్ధను తప్పక కలిగి ఉండును. But his faith is considered good, passionate, or ignorant according to the nature he has acquired. అయితే అతని శ్రద్ధ గుణ స్వభావం అనుసరించి సాత్వికము రాజసికము లేదా తామసికముగా భావించబడును. Yeah, we spoke before, where is the soul, there is faith. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆరంభంలో చెప్పాం కదా, ఆత్మ ఉంది అంటే తప్పకుండా శ్రద్ధ ఉంటుంది. Even if the living entity have one body, a dog body. ఒకవేళ ఆ జీవాత్మకు కుక్క శరీరంలో ఉంది అనుకోండి, అయినప్పటికీ దానికి కూడా విశ్వాసం ఉంటుంది. Even like that, there is faith. ఆ శరీరంలో కూడా దానికి విశ్వాసం ఉంటుంది. That is faith in ignorance. అయితే దానికి ఉన్న విశ్వాసం తమో గుణంలో ఉంది. Thus, according to his particular type of faith, one associate with certain persons. ఆ విధంగా తన ప్రత్యేక శ్రద్ధను అనుసరించి అతడు కొందరు వ్యక్తులతో సాంగత్యం చేయుచుండును. That is science. ఇది విజ్ఞానం. It's not question of religion. That is science. ఇది ఒక మతముకు సంబంధించింది కాదు, ఇది ఒక విజ్ఞానం. And many people have interest in about Sankhya Yoga. చాలా మందికి సాంఖ్యయోగం పట్ల ఆసక్తి ఉంటుంది. Because this scientific information there is in Sankhya Yoga is so many. ఈ సాంఖ్యయోగం కూడా ఒక విజ్ఞాన శాస్త్రమే. అది Even materialist people, scientists, they get interested in Sankhya Yoga. భౌతికమైనటువంటి శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఆ సాంఖ్యయోగం పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తారు. Now the real fact is that every living being, as is started in the 15th chapter, is originally a fragmental part and parcel of the Supreme Lord. వాస్తవ విషయం ఏమంటే 15వ అధ్యాయము నందు తెలుపబడినట్లు 15వ అధ్యాయము 7వ శ్లోకంలో తెలుపబడినట్లు ప్రతి జీవి శ్రీకృష్ణుని భగవానుని అంశ భాగమే. Originally a fragmental part and parcel of the Supreme Lord. That is adhyatma. ఆ మూల స్వభావం ఏంటంటే భగవంతుడి అంశ, అంటే ఇదే అధ్యాత్మ అంటారు. The living entity is fragment of God. దేవుడి యొక్క అంశ మాత్రమే, అను అంశ. And have the same qualities. అయితే గుణాలు మాత్రం భగవంతుడి గుణాలే ఉన్నాయి. But Krishna, the quality of Krishna is unlimited. అయితే కృష్ణుడిలో ఉన్నటువంటిది అపరిమితంగా ఉంటుంది గుణాలు. And the living entity has the qualities, but జీవుడిలో చాలా పరిమితికి లోబడి limited. So the adhyatma, the living entity need knowledge. అధ్యాత్మ జీవుడికి జ్ఞానం అవసరం. Who is
who is him, who I am, what is my activity. This knowledge is necessary. జీవుడికి జ్ఞానం అవసరం. దేవుడెవరు, నేనెవరు, నాకు ఆయనకి ఏం సంబంధం ఉంది, నేనేం చేయాలి ఆ సంబంధంలో. Even in the school, the children must to get this information. పాఠశాలలో కూడా పిల్లలు ఈ సమాచారాన్ని పొందుతుంటారు. But Kali Yuga advance, and the human society are more and more degraded. అయితే ప్రస్తుతం కలియుగ ప్రభావం ఉంది కాబట్టి కలియుగం ఎంతగా ముందుకెళ్తూ ఉంటుందో అంతగా మానవుడు దిగజారుతూ ఉంటాడు. Less and less interesting to know something about God. దేవుడి గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి క్రమక్రమంగా ఈ యుగంలో తగ్గుముఖం పడుతూ ఉంటుంది. And the most of people think, I know so many. చాలామంది చెప్తా నాకు తెలుసు దేవుడు. Many years ago, I took one train somewhere in India. చాలా సంవత్సరాల క్రితం నేను రైలు ప్రయాణం చేస్తున్నాను భారతదేశంలో. And one man came, was nobody, was six places, but there was nobody, I was alone. అక్కడ సీట్లో కూర్చోన్నాను నేను ఒంటరిగా. అక్కడ 6 సీట్లు ఉన్నాయి. And one man come, because he got there one place. అతనికి నేను కూర్చున్న సీట్ ఎదురుగా అతని సీట్ ఉంది. And when he saw Dhoti, Kurta and Tilak, he told me, listen, I know everything about Dharma. You have nothing to tell me. నేను ఊరికే కూర్చొని ఉన్నాను. అక్కడ కూర్చొని ఉంటే అతను వచ్చి, చూడు ధర్మం గురించి అంతా తెలుసు నాకు, నువ్వు నాకు చెప్పనవసరం లేదు. So I said, no problem, take it easy. నేను చెప్పాను పర్వాలేదు కూర్చోండి అని. And after some time the waiter come and take note what you want to eat. తర్వాత ఈ వెయిటర్ వచ్చి అడిగారు, నువ్వేం తినాలనుకుంటున్నావు భోజనం రైల్లో. And he asked chicken masala. చికెన్ మసాలా. Yeah. So I asked, why you traveling alone? నేను అడిగాను, మీరేం ఒంటరిగా ప్రయాణం చేస్తున్నారే అని. He said, my wife died few years ago. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నా భార్య చనిపోయింది. So I don't say anything, but I look when he eating the chicken, and I was thinking maybe it's the body of the wife. Yes, possible. అక్కడ నేనేం అనలేదు. ఇక తర్వాత అతను కోడి మాంసం తింటూ ఉంటే చూస్తూ నాకు ఆలోచన వచ్చింది, వాళ్ళ భార్య చనిపోయి కోడిగా పుట్టి ఉండొచ్చు, ఆ కోడిని తింటున్నాడు ఇతను. Therefore, one is originally transcendental to all the mood of material nature. కనుక సహజంగానే మానవుడు అన్ని ప్రకృతి గుణములకు అతీతుడై ఉండవలెను. But when one forget his relationship with the Supreme Personality of Godhead and come into contact with the material nature in conditional life, he generates his own position by association with the different variety of material nature. కనుక అయితే మానవుడు ఎప్పుడైతే జీవుడు కృష్ణుడితో తనకు గల సంబంధాన్ని మర్చిపోతాడో వెంటనే ఈ భౌతిక ప్రకృతి సంపర్కంలోకి వచ్చి ఈ ప్రకృతి త్రిగుణముల సాంగత్యంలో ఒక బద్ధస్థితిని పొందుతాడు. The result artificial faith and existence are only material. అట్టి బంధములకు ఫలితముగా కలిగేది కృత్రిమ శ్రద్ధ మరియు జీవిత స్థితులనున్నవి భౌతికం మాత్రమే. Although one may be conducted by some impressions or some conception of life, originally he is nirguna or transcendental. జీవుడు వివిధ భావములచే లేదా జీవిత విధానములచే నడుపబడినప్పటికీ వాస్తవానికి అతడు
తొలుత నిర్గుణుడే లేదా గుణాతీతుడే. Originally, everyone is nirguna. మన మూల స్థితిలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిర్గుణయే. But from the moment when one follow in the Mahatattva, then they start to generate karma. అయితే ఎప్పుడైతే మహత్తత్వంలో వచ్చి పడ్డామో వెంటనే కర్మ మొదలవుతుంది. Therefore, one has to become cleanser of the material contamination that he has acquired in order to regain his relationship with the Supreme Lord. దేవదేవుడితో తనకు గల సంబంధాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించుకోవాలంటే జీవుడు ఈ భౌతిక ప్రకృతి కాలుష్యం నుండి పవిత్రుడు కావాలి. That is the only path back without fear. ఇదే Krishna consciousness. ఈ కృష్ణ చైతన్యం అంటే భగవానుని తిరిగి పొందుటకు గల ఏకైక మార్గం. If one is situated in Krishna consciousness, then the path is warranted for its elevation to the perfectional stage. కనుక ఇది ఒక్కటే ఏకైక మార్గం. ఈ ఆత్మానుభూతి మార్గమును అనుసరించినచో అతడు తప్పక ప్రకృతి గుణముల ప్రభావం ఆధీనం నుంచి బయటపడగలడు. If one do not take to this path of self-realization, then he is surely to be not take to this. He is surely to be conducted by the influence of the mode of nature. ఈ ఆత్మానుభూతి మార్గమును అనుసరించనిచో అతడు తప్పకుండా ప్రకృతి గుణముల ప్రభావంలో ఉండును. The word sharada of faith is very significant in this verse. ఈ శ్లోకంలో శ్రద్ధ అనే పదము చాలా ముఖ్యమైనది. Shraddha of faith originally come out of the mood of goodness. శ్రద్ధ మొట్టమొదట సత్వగుణం నుండి ఏర్పడును. One faith may be in a demigod or some created god of some mental concoction. అతని శ్రద్ధ అనున్నది ఏదైనా ఒక దేవత యందు కానీ కల్పించుకున్న భగవానుని యందు కానీ లేదా ఏదైనా మానసిక కల్పన యందు కానీ ఉండవచ్చు. One strong faith is supposed to be productive of war of material goodness. దృఢమైన శ్రద్ధ భౌతిక సత్వగుణ కార్యంలో ఫలితమని భావించవచ్చు. But in material condition life, no work are completely purified. అయితే భౌతిక బద్ధ జీవితం నందు ఏ కార్యములైనా సరే పూర్తిగా పవిత్రములు కావు. They are mixed. అవి ఇతర గుణములతో మిశ్రితములై ఉండును. They are not in pure goodness. కావున అవి శుద్ధ సత్వగుణ కర్మలుగా భావించబడవు. Pure goodness is transcendental. In purifying goodness, one can understand the real nature of the Supreme Personality of Godhead. శుద్ధ సత్వం వచ్చేసి భౌతికానికి అతీతమైనది. అటువంటి స్థితిలోనే దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిజతత్వాన్ని తెలుసుకోగలరు. As long as one faith is not completely purified goodness, the faith is subject to contamination by any of the mood of material nature. కనుక శుద్ధ సత్వ స్థితికి రానంత వరకు ఈ మూడు గుణాల్లో ఏదో ఒక గుణం అతని మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. Yeah, that is what to speak in the beginning. అదే Some gurus fall down. అదే మనం ఆరంభంలో చెప్పుకున్నాము, గురువు స్థాయికి ఎదిగిన వాళ్ళు కూడా ఎందుకు వదిలేస్తున్నారు అనే దానికి. So here we read, as long as one faith is not completely in purified goodness, the faith is subject to contamination by any of the mood of material nature. చైతన్యం పూర్తిగా శుద్ధ సత్వ స్థితికి రానంత వరకు ఈ మూడు గుణాల్లో ఏదో ఒకటి అతని మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. The contaminated mood of material nature expand to the heart. ఈ కలుషితములైన భౌతిక గుణములు హృదయమునకు వ్యాపించి ఉండును.
Therefore, according to the position of the heart in contact, which a particular mood of material nature, one faith is established. Yes, established. కలుషితములైన భౌతిక ప్రకృతి గుణములు హృదయమునకు వ్యాపించి ఉండుటచే భౌతిక గుణ సంపర్కమునందు హృదయ స్థితిని అనుసరించి ఎవని శ్రద్ధ అయినను ప్రతిష్ఠితమగుచుండును. It should be understood that if one heart is in the mood of goodness, his faith is also in the mood of goodness. అతని హృదయం సత్వగుణమునందు స్థితిని పొంది ఉన్నచో అతని శ్రద్ధ కూడా సత్వగుణమునందు ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నట్లుగా అవగతమగును. If his heart is in the mood of passion, his faith is also in the mood of passion. అతని హృదయం రజోగుణమునందు స్థితిని పొంది ఉన్నచో అతని శ్రద్ధ కూడా రజోగుణం వలన ప్రతిష్ఠితమగును. And if his heart is in the mood of darkness, illusion, his faith is also thus contaminated. ఒకవేళ అతని హృదయం తమో గుణమునందు స్థితమైనచో అతని శ్రద్ధ కూడా తమో గుణమునందు ప్రతిష్ఠితమై ఉండును. Thus we find different type of faith in this world, and there are different type of religion due to the different type of faith. ఈ విధముగా ప్రపంచమునందు వివిధములైన శ్రద్ధలు మనకు కనిపించుచుండును. అట్టి వివిధ రకాలైన ఈ శ్రద్ధల కారణం వల్లనే వివిధ మతములు ఏర్పడుచున్నవి. The real principle of religious faith is situated in the mood of pure goodness, but because the heart is tainted, we find different type of religious principle. Thus, according to different type of faith, there are different kind of worship. కానీ యథార్థమైన ధర్మమునకు సంబంధించిన శ్రద్ధ సదా శుద్ధసత్వమునందే ప్రతిష్ఠితమై ఉండును. కానీ హృదయము వివిధ గుణములచే కలుషితమగుట చేతనే మనకు వివిధ రకాల మత ధర్మములు నియమములు గోచరించుచున్నవి. ఈ విధముగా వివిధములైన శ్రద్ధలను అనుసరించి వివిధ రకాలైన పూజా విధానములు ఏర్పడుచున్నవి. It's important to remember the Bhakti Yoga is eternal and religion is temporary. కాబట్టి ఇక్కడ మనం గుర్తించవలసిన అంశం ఏంటంటే భక్తి యోగము శాశ్వతమైనది, మతం అనేది తాత్కాలికమైనది. Yeah, you can be Christian in this life and Buddhist in the next life. ఈ జన్మలో క్రైస్తవుడి కావచ్చు, మరు జన్మలో బుద్ధుడి కావచ్చును, Or be Muslim and become Hindu or something like that. ఈ జన్మలో ముసల్మాన్ కావచ్చు, తర్వాత జన్మలో హిందూ కావచ్చు. Because religion is temporary. కనుకనే మతము తాత్కాలికం. But Bhakti Yoga is the function of the soul. అయితే భక్తి యోగము ఆత్మ యొక్క మూల సహజ స్వభావం. Jivera Svarupa Aya Krishnera Nityadas. జీవేర స్వరూప కృష్ణేర నిత్యదాస్. Yeah, it's the eternal servant of Krishna. అంటే కృష్ణుడి యొక్క శాశ్వత సేవకుడు. That is not religion. అది మతము కాదు. It's the function of the soul. అది ఆత్మ యొక్క కార్యము. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. There is some question. మీకు ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. హరే కృష్ణ మహారాజ్, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో దృఢమైనటువంటి శ్రద్ధ విశ్వాసం ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉండాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? How to maintain constant faith? How to maintain constant faith? Even if even if you don't maintain, there is ఒకవేళ quality of the soul. ఇది ఆత్మ యొక్క గుణం. ఇది విశ్వాసం అయితే ఉండనే ఉంటుంది. నువ్వు దానికోసం ప్రత్యేక ప్రయత్నం చేయకున్నా కూడా We don't control anything. మనం దాన్ని నియంత్రించలేము.
Faith is there because is quality of the soul. విశ్వాసం అనేది ఆత్మ యొక్క గుణం. If you maintain or don't maintain, the faith is there. అది నువ్వు దాని కోసం ప్రత్యేక ప్రయత్నం చేసినా చేయకున్నా ఆత్మ యొక్క సహజ గుణం కాబట్టి ఆ విశ్వాసం అనేది ఉంటుంది. But if by karma you get tamas influence, tamas guna influence, the faith is tamas guna. అయితే That is what we read now. ఇప్పుడు చదివిన దాంట్లో ఉంది, కర్మానుసారం నువ్వు ఒకవేళ తమో గుణంలో పడితే అక్కడ కూడా శ్రద్ధ ఉంటుంది, విశ్వాసం ఉంటుంది, అయితే తమో గుణంలో ఉంటుంది. The faith is always there. If you maintain or don't maintain, you cannot control anything. The faith is there. మనం దేన్ని నియంత్రించలేము, విశ్వాసం శ్రద్ధ అనేది సహజంగా ఉండనే ఉంది అది. If you have good karma, they get good influence in the faith. నీకు పుణ్యకర్మ ఉంటే నీ శ్రద్ధ కూడా దానికి తగ్గ విధంగానే ఉంటుంది. For that I spoke sometime, I say the present you cannot change. అది గురించి నేను గతంలో చెప్పాను, ప్రస్తుతాన్ని నువ్వు మార్చలేవు. But by devotional activities, by purification, you can change the future. Not the present, but the future. అయితే భక్తియుక్త సేవ ద్వారా నువ్వు నీ భవిష్యత్తును పవిత్రం చేసుకోవచ్చు. So like that, in the future, the faith will get good influence. కనుక నీ భవిష్యత్తులో చాలా ఉన్నతమైనటువంటి శ్రద్ధను పొందవచ్చు. బుక్ డిసిషన్ చేసేటప్పుడు కొందరు అడుగుతారు, అంటే పుస్తకం చెప్పేటప్పుడు మీరు జీవుడు ఆత్మ అని చెప్తున్నారు, ఆత్మకు వచ్చేసి ఎటువంటి మరణం కానీ ఏమి లేవు, అయితే ఇక్కడ బయట మేము చంపేది వీళ్ళన్నీ నాన్ వెజ్ తీసుకునేది శరీరాలే తీసుకునేది, ఆత్మకేం మేము హాని చేయం కదా, మరి ఏంటి కదా తప్పు అవుతుంది అని అడుగుతారు. When we explain about soul and body, they ask one question. You are telling about soul, and you are telling eating non-veg is sinful. What? Eating meat Yeah. is sinful. Yeah. But we are not killing soul, we are eating only meat. Why it is sin? Who kill the animal, who transport the animal, who selling the animal, who purchase the animal, and who eat the animal, then get the same reaction. ఎవరైతే కొనడం, చంపడం, వండడం, వడ్డించడం, 6 రకాల వాళ్ళందరూ కూడా అందరికీ ప్రభావం ఉంటుంది. The reaction is then born animal. అది వాళ్ళకి అందరికీ దోషం అయితే ఉంటుంది. They are asking, soul has no death. We are killing only the body. Soul never die. Never die. Why is sin? Why? Why is sinful? We are eating its body. I am killing. But with this philosophy, you can eat in your mother. If this is your philosophy, you can eat in your mother. ఓకే, నువ్వు ఈ విధంగా తత్వం అడిగితే మీ అమ్మని చంపుకొని తిను. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరికైనా ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ. ధన్యవాద్ ప్రణామ్ మహారాజ్. ఇప్పుడు నాహం తిష్టామి వైకుంఠే అనేటటువంటి శ్లోకంలో అర్థం, నేను వైకుంఠంలో ఉన్నాను, యోగుల హృదయంలో ఉన్నాను, ఎక్కడ నా భక్తులు గానం చేస్తుంటే అక్కడ ఉంటా అంటారు. కానీ భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడు, భగవంతుడు లేని చోటు లేదు అంటారు కదా, మరి అక్కడ అలా చెప్పటంలో ఉద్దేశం ఏంటి? ఈ శ్లోక నాహం తిష్టామి వైకుంఠే. సో కృష్ణ సేస్, I will be there wherever my devotees are singing. I will be there. But we say Lord is everywhere. Lord is everywhere.
But in this sloka it is said only where their devotees are singing, only there will be God. Show me. Show me the scripture. మీరు శాస్త్రంలో చూపించండి అట్లా మీరు అడిగింది ఎక్కడుంది అని. అంటే భాగవతంలో భాష్యంలో అలా ఉంది ప్రభు. నేను వైకుంఠంలో ఉండను, యోగుల హృదయంలో ఉండను, నా భక్తులు ఎక్కడ నన్ను కీర్తిస్తూ ఉంటారో అక్కడ నేను ఉంటానని 4వ స్కందము 31 నుంచి 40 శ్లోకాల మధ్యలో భాష్యంలో ఆ శ్లోకానికి భావంగా ప్రభుపాద వారు రాశారు. So he is telling in fourth canto is there in the purport. Wherever devotees are singing, Krishna will be Okay, there. show me. How can I? శ్లోకం ఏదంటున్నారు? It can be different interpretation. ఎందుకంటే భాష్యంలో ప్రభుపాదుల వారు ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్క విధంగా చెప్తుంటారు. We discuss. 4వ స్కందంలో అయితే చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మీకు గుర్తుంటే చెప్పండి అంటున్నారు శ్లోకం సంఖ్య. Someone Beda-based. ఓకే. 30 నుంచి 40 శ్లోకాల మధ్యలో 30వ అధ్యాయము 4వ స్కందము 30వ అధ్యాయము 30 నుంచి 40 శ్లోకాల మధ్యలో చూపిస్తారా అని అడుగుతున్నారు. చూపిస్తాను ప్రభు. ఏ శ్లోకంలో ఉందని అడుగుతున్నారు. అదే చూపిస్తాను. 4వ స్కందం ఉంటే అంటే రేపు ఉదయమో చూపించమన్నా చూపించే టైం వేస్ట్ అవుతుంది. పుస్తకం ఉంది చూపించాను. పర్టికులర్ శ్లోకం అడుగుతున్నారు. అంత లోపల మీకు ఎవరికైనా ఉంటే అడగండి. హరే కృష్ణ మహారాజ్. అది అయిపోయి అంటున్నారు. This is Telugu. Yeah. And the Veda base is English. మీ దగ్గర వేదా బేస్ ఉందా? మీ ఫోన్లో ఎవరి దగ్గర ఉన్నా ఇంగ్లీష్లో చూడండి అంటున్నారు. ఇంగ్లీష్ పుస్తకం In the phone, you have Veda మీ దగ్గర base. ఫోన్లో ఉంది కదా, శబరీష్ ప్రభు చూడు. 30 అధ్యాయం 4, 30, 35. I want to read it. I cannot understand it. That is China for me. This for me is Chinese. Yeah. If you show me that in Chinese, it's the same. Because I don't understand China, also not Telugu. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. He told about the purport or the translation? Purport. Vaikuntha means without anxiety. And the material world means full of anxiety. As stated by Prahlad Maharaj, Sada samudvigna diyam asadgrahat. The living entity who have accepted this material world as a residence are full of anxiety. A place immediately become Vaikuntha whenever the whole topic of the personality of Godhead are discussed by pure devotees. This is the process of Sravanam Kirtanam Vishnu, chanting and hearing about the Supreme Lord Vishnu as the Supreme Lord himself confirmed. My dear Narada, actually
I do not reside in my abode, Vaikunta, nor do I reside within the hut of the yogis, but I reside in the place where my pure devotees chant my holy name and discuss my form, pastime, and quality. Because of the presence of the Lord in the form of the transcendental vibration, that's ఆగిపోయింది ఫోన్. when the pure devotees discuss about topic about the Lord, say, when the pure devotees discuss. శుద్ధ భక్తులు ఎక్కడైతే భగవంతుని గురించి కీర్తిస్తుంటారో, Yeah. This is the, for example, this is the meeting in between Sukadeva Goswami and the devotees. When the pure devotees discuss, శుద్ధ భక్తులు చర్చించే దగ్గర భగవంతుడు ఉన్నాడంటే, the Lord is everywhere. Is even in every atom. Yeah. భగవంతుడు వాస్తవంగా ప్రతి అణువులోనూ ఉన్నాడు. అయితే ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వామి లాంటి వాళ్ళు కీర్తించేటప్పుడు ప్రత్యక్షంగా అక్కడ అవగతం అవుతుంటాడు. But I reside in that place where my pure devotees chant my holy name and discuss my form, pastime, and quality. Because of the presence of the Lord in the form of the transcendental vibration, the Vaikuntha atmosphere is evoked. This atmosphere is without fear and anxiety. Yeah, for example, during Sukadeva Goswami and the sage discussion, there was no anxiety. This is clear to all again. కనుక సుఖదేవ గోస్వామి శుద్ధ భక్తులు కీర్తించేటప్పుడు అక్కడ చూడండి ఎటువంటి ఆందోళన లేదు ఆ పరిస్థితిలో. Yeah. One living entity do not fear another. By hearing the holy name and glory of the Lord, a person executes pious activity. Sravanam svakatha, Krishna punya sravankirtam. Bhagavatam 1:2-17. Thus, its material hankering immediately stops. This Sankirtan movement starts by the Society of Krishna Consciousness in mean for creation by Kunta. Again, stop. Anyway, that is what he asked. He's asking, in this purport, Prabhupada is telling, Lord is there where pure devotees are singing. And generally it is said Lord is everywhere also. Yeah. Looks like contradiction. Opposite. How to understand this? He's unlimited, he's in every atom. ఆయన అపరిమితుడు, ప్రతి అణువులోనూ ఉన్నాడు. The cellule, if you take one centimeter of skin, in this 1 centimeter by 1 centimeter of skin, you find maybe few thousand jivas. ఇక్కడ మన చర్మంలో చిన్న 1 సెంటీమీటరు తీసి చూస్తే వేలకు వేల జీవాత్మలు ఉంటాయి అందులో. Yeah. For that, when you take a bath, thousand dead body go with the water. నువ్వు స్నానం చేసినప్పుడు నీకు తెలియకుండానే వేలకు వేల జీవాత్మలు చనిపోయి శరీరం నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. The cellule in the skin is cellule. The cellule live maybe 20 hours, more than that. ఏదైనా కొత్తగా కన్నం పుట్టిందంటే అది ఎక్కువ అంటే 20 గంటలే అది ఉండేది, పోతూనే ఉంటుంది అది. And the Paramatma accompany every living entity, ప్రతి even the cellule. ఆ కణములో కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు. Yeah. So that means it's millions
millions of cellules, is millions of jiva, and is million of paramatma. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? మన శరీరంలో లెక్క పెట్టలేనన్ని కణాలు ఉన్నాయి, ఆ కణంలో లెక్క పెట్టలేనన్ని జీవులు ఉన్నాయి, ఆ జీవుల్లో పరమాత్మ ఉన్నాడు. Yeah. But also the name of Krishna and the Mahamantra are no different. కృష్ణుడు మహామంత్రం వ్యత్యాసం లేదు. For that say, when then discuss topics about pastime or chanting the Mahamantra, there is Krishna is present. కనుకనే ఈ మహామంత్రాన్ని కీర్తించినప్పుడు కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్తారు. I don't see any contradiction. ఇక్కడేం పరస్పర విరుద్ధం ఏం అనిపించట్లేదు ఇక్కడ అంటున్నాడు. Yeah. The point is, what he say? అంటే అది ప్రతి అణువులో ఉన్నాడు, ప్రతి కణంలో ఉన్నారు అనేది మనం అంగీకరిస్తుంటారు భక్తుల కీర్తన చేసే దగ్గర. అలాగే వైకుంఠంలో యోగుల హృదయంలో కూడా ఉంటారు కదా, అక్కడ నేను ఉండను అని ఉంది. అది దాని గురించి వైకుంఠంలో ఉండను, యోగుల హృదయంలో ఉండను అని అక్కడ స్పష్టంగా ఉంది. అంటే అక్కడ కూడా ఉంటారు కదా, ప్రతి అణువులో ఉన్నప్పుడు వైకుంఠంలో ఉంటారు, యోగుల హృదయంలో కూడా ఉంటారు కదా. అదే This sloka, Lord is telling, I will not, you cannot find me in Vaikuntha, in Yogi's heart. But it is said, you are telling, in every atom he is there. Means he is in Vaikuntha, he is in Yogi's heart also. But Lord is telling, you cannot find me in Vaikuntha and in Yogi's heart. You can find me only where my devotees are sitting. Only. Where my pure devotees are sitting. So? God is there in every atom. But in this sloka, you cannot telling. If you are influenced for Rajoguna, you never will understand anything. మనము రజోగుణం ప్రభావం ఉంటే ఏది మనకు అవగాహనకు రాదు అంటున్నారు. If you don't understand something, you have to pray the Lord, please, I don't understand, make you understand. If you don't understand, we cannot take out the page because you don't understand. మనకి ఏదైనా అవగాహన, You don't understand because you don't deserve it. If you have to say, I don't understand, okay, you don't understand. అక్కడ మనకి ఏదైనా అర్థం కావట్లేదంటే ఏం చేయాలి? ప్రార్థన చేయాలి, దయచేసి నాకు అర్థం చేసుకునే శక్తిని ఇవ్వండి అని. Yeah. Krishna give the realization when he won, for he won. కృష్ణుడు అటువంటి అనుభవం ఇస్తాడు ఎవరైతే కోరుకుంటారో వాళ్ళకి. Otherwise, very easy, I will ask, please tell me how is Srimati Radharani. So then we say, Srimati Radharani is like that, like that, like that. And I will say, oh, thank you, now I understand how is Radharani. It's not like that. కాబట్టి ఉదాహరణకి నాకు రాధారాణి గురించి చెప్పండి అంటే, రాధారాణి అంటే ఇలా ఉంటుంది, అలా ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది, విన్న తర్వాత ఇలానా, చాలా ధన్యవాదాలు, అంత తేలికేం కాదు. Krishna is unlimited. కృష్ణుడు Unlimited. కృష్ణుడు అపరిమితుడు. Pray. ప్రార్థన చేయండి. Pray. I cannot give you Vijnana. I am no Krishna. I cannot give you Vijnana. నేను కృష్ణుడిని కాదు, నీకు విజ్ఞానం ఇవ్వలేను. So pray, maybe he give you, maybe. ప్రార్థన చేయండి, కృష్ణుడు ఇస్తాడు నీకు విజ్ఞానం. Yeah. Which year you took Diksha? Eh? Yeah. After 20 or 30 years, maybe you understand. ఇంకా 20 లేదా 30 సంవత్సరాలకి అయినా అవగతం అవుతుంది. The new bhaktas is always with 1,000 doubts. కొత్తగా భక్తిలోకి వచ్చినప్పుడు మనకి వేలకు వేల సంశయాలు ఉంటాయి. Next time, man. హరే కృష్ణ ప్రభు. Tomorrow. I get up past 1. హరే కృష్ణ ప్రభు. మరి రేపు సమయం అయిపోయింది, రేపు అడగండి అంటే. Tomorrow.
Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Dai Gaur Premanande. శిల రూప రఘునాథ్ గోస్వామి మహారాజ్ కి జయ, శిల ప్రభుపాద కి జయ. హరే కృష్ణ.